Shri Mayapuре Festival ki, Shri Bhakti-vrikša ki, Gaura Tonanda. Hare Krishna. Welcome to the second part of the Bhakti-vrikša Festival inside the Gaur Purnima Festival. We have the first 3 days on the 5th, 6th and 7th of March. We have the presence of Vijay Venugopal Padmini Mataji, and we have also Jayapataka Swami, Chaitanya Chandra Charan, and many devotees from Russia who were sharing with us the experience of the Bhakti-vrikša in many places, in Argentina and Russia, for example. So now the second part is going to be today 15, tomorrow 16, on the 18th, because 17 is a Shantipur festival. So we'll be here from 10 to 2 p.m. So because the Prashan is late, so maybe we want to start at 10:15, 10:20. So now we have this second part, Angira Moni Prabhu from Russia, who is going to share the experience in Russia. And we have Madhali Mataji, who is going to translate, also working in Bhakti-vrikša in Russia. So today we have a presence of Kamteya Prabhu, the co-minister of Congregation Development Ministry. And tomorrow we will have the presence of Jayapataka Swami, Chaitanya Chandra Charan, all the guest speakers. So please a big applause for Angira Moni Prabhu. Я объясню, что селф-сервис сказал русскоязычный ребята. У нас вторая часть фестиваля Бхакти-врикша в Маяпуре. Первая часть была перед парикрамой. Участвовали Джай Прабху Марш Брампарни, Джабрак Махарадж, Танчак Шрам Прабху. Сейчас мы сделали еще 3 дня с целью обменяться опытом между преданными, которые занимаются Бхакти-врикшей в России и в других странах мира. И в эти 3 дня у нас будет принимать участие Кунтей Прабху сегодня, завтра и послезавтра будут участвовать Джабрак Махарадж и Читанчан Шрам Прабху также. Я также буду что-то рассказывать. И будет очень хорошо, если преданные, которые собрались здесь, лидеры Бхакти-врикша, тоже будут делиться своим опытом, тогда будет намного более интересно. Mataji Madhuri will translate from Russian into English, so I will speak Russian, and Mataji Madhuri, she will translate into English. But first I would like to ask, it's very interesting for me who is in the audience, because in the festival it's always unpredictable. Сначала очень хотелось бы понять, кто в аудитории, потому что в фестивале всегда все непредсказуемо, кто соберется. Мы сегодня ждали больше русских преданных, пришло больше индийских преданных. До парикрамы было наоборот. Поэтому сейчас хотелось бы пустить микрофончик по кругу, и чтобы преданные сказали, откуда они и какое они имеют отношение к Бхакти-врикше, кто является членом Бхакти-врикши, кто является лидером Бхакти-врикши. И что именно хотели бы услышать в этих сегодня, потому что интереснее рассказывать, когда это соответствует запросу аудитории. Please, if you can tell from what part of road where you are, because first when it was the first part of festival, we expected that it will come many Indian devotees, but the Russian devotees were most. And now, today they expected that Russian devotees will come, now more of you are Indian devotees. Please, can you tell who is from what part? We will send mic to the audience and request everyone to say from which country and city you are and what is your role in Bhakti-vrikša. Are you a member of Bhakti-vrikša or Bhakti-vrikša leader? We are just interested, and maybe some questions what you would like to hear. Объясните, пожалуйста, микрофончик. Виктория? Что это работает? Все это можно? Передам.
explain from what city you are, or what town, what's your name, what are you doing, what's your interesting, how you have interest in Bhakti-vrikša program, what are you doing, how you are preaching. Just share with us. My name is Das, and I'm from Brazil. And we don't have Bhakti-vrikša there. I don't know, maybe some devotees in another part. Brazil is very big, but I'm from the south of Brazil, and we don't have Bhakti-vrikša going on there. I'm here to learn, to listen a lot, and to try maybe to start to. We live in our temple. I live in a temple in Itajaí temple, Itajaí Mandir, in the south of Brazil, and we want we want to have Bhakti-vrikša in our congregation and in the future, and I'm here to just listen, to begin to listen. Прабху сказал, что из Бразилии там Бхакти-врикша нету пока еще, но ему интересно послушать о том, что это такое, потому что, может быть, они бы начали все правильно, что правильно, и могут в этом участвовать. Пожалуйста. Кришна. Я столкнулся с большой проблемой. Я из Хабаровска, меня зовут Артем. Я лидер слуга Бхакти-врикши. У нас она одна на данный момент, сейчас вторая будет организована. Мне интересно, как эффективно сплачивать коллектив. Я с этой целью семинар. Может быть, кто-то в процессе этого семинара поделится интересными идеями. Спасибо. This Prabhu's name is Artyom. He's from Khabarovsk. It's part nearby the Japan part of Russia. And he has already the Bhakti-vrikša program group, and now that group will be divided. And he's interested, maybe someone from Bhakti-vrikša program can share his experience, how to unite the members of Bhakti-vrikša. Спасибо большое. Hare Krishna. My name is Dayal Brahmadash. I am from ISKCON Siliguri. Actually, I am in Bhakti-vrikša class last 10 years. Bangladesh and Mayapur and other places I teaching. Before 6 months ago, I went ISKCON Siliguri. And that time 2 or 3 devotees they are preaching, and 6-7 Bhakti-vrikša was there. But now there is 84 Bhakti-vrikša group. 84? 84? 84 Bhakti-vrikša group there. Прабху сказал, что он из Силигури, это город в Индии, в восточной части, что уже 10 лет он связан с Бхакти-врикшей, в Бангладеше, в Маяпуре. И он приехал в Силигури полгода назад, там несколько лет занималась проповедью, в то время там было всего штучек 6 Бхакти-врикш, но сейчас они этим занимаются серьезно, сейчас там уже 84 Бхакти-врикши в Силигури. Actually, Bhakti-vrikša is a very nice program, and there is a before in Bangladesh there is a temple named Pundarik Dham, the birthplace of Pundarik Vidyanidhi. When ISKCON take up this temple and start preaching, but 10 years preaching, there are not more 10 devotees take diksha or shiksha like that. That's right. Он говорит, что Бхакти-врикша это очень хорошая программа, потому что до этого он проповедовал Бангладеш, в городе, который находится в месте рождения Пундарика Видянидхи, одного из спутников Господа Чайтанья. И там за 10 лет проповеди всего 10 человек стали серьезными преданными, которые получили дикшу. But some of devotees from that place, Chittagong, who go to Oman, Muscat, and task the Vijay Venupal Prabhu and Prem Potani Mataji. They know
about this from that place and come back Bangladesh and start preaching their Chittagong. Within 2 years, more than 200 devotees take Diksha and ashram. Спасибо. И затем появился преданный в Читтагонге, который происходит, до этого был в общине в Омане, общине который они создали, и он знал про Бхакти-врикшу, и он начал обучать преданных в Бангладеш методике Бхакти-врикши, и за следующие 3 года в этой ятре 200 человек получили инициацию. Все изменилось. So this is a nice program, and if we like to preach and Krishna consciousness spread, there is no way without Bhakti-vrikša. Large space we cannot preach. So I think this kind of preach, this system of preach, like this is a magic stick. Так что это очень хорошая программа, если мы хотим проповедовать, если мы хотим, чтобы движение расширялось, то Бхакти-врикша нам необходима, потому что она практически способна делать чудеса. In Chaitanya Charitamrita there is mention Krishna Shuddha Sama Maya Andhakar Jetha Krishna Shetanai Maya Radhika. So there is light, there is no darkness. So when we start preach anywhere Bhakti-vrikša, they are immediately Krishna consciousness spread. Как говорится в Бхагавад-гите, там где там, где есть Кришна, есть свет, и там нет тьмы. И также везде, где мы начинаем проповедовать, где появляется Бхакти-врикша, там тьма рассеивается. So I beg mercy from Guru Maharaj and Vaishnavas, and I like to give up my life for preaching Bhakti-vrikša. Да, я прошу милости у Гуру Махараджа, у всех вайшнавов. Я хотел бы посвятить свою жизнь проповеди Бхакти-врикши. Харе Кришна. Спасибо. Может быть, мы не все будем проповедовать, только те, кто хочет чем-то поделиться. Because many devotees came, maybe will not ask everyone, but those who would like to share something, their experience of Bhakti-vrikša or some questions about Bhakti-vrikša, which they'd like to hear answers today. So please send the mic to those who would like to say something. But please don't be shy. My name is Shubham Gaurdas from Bangladesh. Bhakti-vrikša program is very nice. I am 6 classes group. Six group. Where? Organized from Dhaka. Проводит Бангладеш, в том городе, где он живет, есть 6 групп Бхакти-врикши. 6 group. Харибол! Hi, Krishna. I have come from Dhaka Shamibad Islam Temple. Where? Dhaka Shamibad, Dhaka, Bangladesh. Bangladesh. Бангладеш, один из храмов Бангладеш. Dhaka City. Dhaka City. I have organized here Bhakti-vrikša 40 over Bhakti-vrikša here. 40. A nice program. Bhakti-vrikša Guru was very merciful this program. I am very enjoyable, and spiritual practice is important for devotional life. We have need more suggestion, and what can how can I do Bhakti-vrikša nicely? I have suggestion. We have need good organization, and we have need Mayapure on Bhakti-vrikša Bhavan. But many devotees have Bangladesh, many devotees, so we have need organizing. Oh, thank you.
Итак, Прабху издатель столицы Бангладеш, там сейчас порядка 40 групп Бхакти-врикша, дышит замечательная программа, и что у него есть только одно предложение, что необходимо, чтобы все развивалось более успешно, поскольку приятных так или иначе продаж много, то необходима просто хорошая организация. Что если организация будет хорошей, тогда все будет развиваться очень здорово. Большое спасибо. Аллилуйя! А кто, может быть, из русскоязычных рядом представить? Есть там? Русский вайшнав. Ну, есть просто. Hare Krishna. My name is Satyapati Das. I'm from Burma. Burma? Yes. Burma. Burma means now they call it Myanmar. So in Burma, ISKCON started maybe 16 or 17 years. В Бирме ИСКОН возник где-то 16-17 лет назад. So Burma also, before like Russia, still the government is the military army government. В Бирме, как в свое время в России, было жесткое военное правительство. So mostly 99% of people are Buddhist people. И 99% людей буддисты. So government also Buddhist government. Правительство тоже буддистское. So they are very conscious of their Buddhist cult. И они очень заботятся о поддержании своего буддийского культа. There are Muslim also many, some Muslim cults also. So Muslims are, many times they try to convert those people to Muslim, Buddhist people. Также там есть мусульмане, и довольно часто эти мусульмане пытаются обращать местных жителей в мусульманство. So the government is very conscious about that. They don't want to convert their people to Muslims. Правительство это беспокоит, и правительство не хочет, чтобы местных жителей обращали в мусульманство. So we got trouble about that. We have to, in preaching those Burmese people, among Burmese people, we got much trouble because government is very conscious about that. Мы также пытаемся проповедовать жителям Бирмы, и также правительство несколько беспокоит этим. So mostly just be preaching in our Hindu peoples. Но в основном поэтому проповедуем индусам, живущим там. So in Burma, there are 60 lakhs of peoples. Among 60 lakhs, our Hindus are maybe 60 million. So our Hindus are 15 lakhs. В Бирме 1.5 million. 15-16 миллионов индусов. So up to now, we are not, in some way, or they are very trouble to print out books also. We have to put up permission to the government. And sometimes it takes, once we finish our Bhagavad-gita translating, we put up to get permission. It has taken 4 or 5 years. After that, we got permission. Then we print out that book. The small books also we have to put up, and after getting sometimes 6 months, or sometimes 5 or 1 year like that. Мы также пытаемся издавать книги на местном языке, и для этого каждый раз нужно получать разрешение у правительства. Например, когда была переведена Бхагавад-гита, то прошло 5-6 лет, прежде чем мы получили разрешение ее издать. Также и маленькие книги обычно требуют этот год, чтобы получить разрешение на их издание. On the road also, like India, is a Sankirtan also, we cannot do. We have to take permission from them. We put permission also, sometimes they won't give that like this. И также, чтобы проводить санкиртан на улицах, нам тоже нужно получать разрешение у правительства, иногда его дают, иногда нет. So among those difficulties we are trying in preaching, mercy of Krishna, we get some progress up to now. И так или иначе, несмотря на все эти препятствия, у нас есть определенный прогресс в нашей проповеди.
before we are not trying, we got no contact about this Bhakti-wrikša. Now we are very interested about this Bhakti-wrikša program. До этого мы не знали о Бхакти-врикше, но сейчас у нас появился большой интерес к этому. In future, we'll try to make progress with the Bhakti-wrikša program. И в будущем мы надеемся достичь большего успеха в проповеди мирной популярного использования Бхакти-врикши. Риво! Пожалуйста, кто-то еще, может быть, из русских. Go, yes, пожалуйста. Я Евгений звать. Я из России, из Алтая, город Барнаул. His name is, he's from Russia, Barnaul, Altai. С недавнего времени меня сделали тоже, я стал лидером Бхакти-врикши. И Господь Кришна дал такую возможность, чтобы сюда приехать, пообщаться с духовным учителем и встретиться на фестивале, пообщаться с такими возвышенными вайшнавами по поводу Бхакти-врикши, как развивается. He's very lucky that he's in Bhakti-vrikša program, and just not long ago he became a leader of one of Bhakti-vrikša part, and he came to Mayapur to associate with his, to share his experience and to associate with many devotees of Bhakti-vrikša, and he saw his spiritual master. Также у нас в Барнауле уже 15 Бхакти-врикш. In that town already 15 Bhakti-vrikša groups. Но надеюсь, что у нас будет и дальше развиваться. Пока маленько, конечно, какой-то не так быстро, как у Германии развивается, но хотелось бы, чтобы у нас тоже это все двигалось. Все лидеров зависит от желания преданных совершенствоваться в этом виде служения. They have big desire that Bhakti-vrikša program will be very fast, but it's not so fast that with Angirumuni in Moscow. And he says maybe you will bless and share your experience how to do it, because they wanted that it will be a big program, but now it's a little bit, the devotees are not so. Харе Кришна, спасибо. Hare Krishna. Myself, Prabhu Ramdas, and I am in Bhakti-vrikša with jointly with one other devotee, and for last one year. I think that Bhakti-vrikša program Bhakti-vrikša is a very nice way to connect with. We are from New Delhi, India. New Delhi, India. Как Прабху член Бхакти-врикши в Нью-Дели. It's a very nice way to connect new people to ISKCON, Bhakti-vrikša program. Это очень хороший способ, как связывать новых людей с ISKCON. Like in Bhakti-vrikša group, there is a group of 10 or 12, 10 to 15 people. So they can come and do the spiritual program in a very nice way. And the best part of this Bhakti-vrikša program is that they can develop a friendship among themselves. So it's become easy for the leader to make enthusiastic. И группа Бхакти-врикша, у меня обычно 10, 15, 20 человек. И самое замечательное в Бхакти-врикше то, что в ней действительно развиваются дружеские отношения между ее членами, и для лидера это легко сделать. How we, apart from Bhakti-vrikša, we have a normal program also, like we are in ISKCON Youth Forum.
So after joining Bhakti-vrikša, the peoples they can enroll, they can participate in Naman program. So then gradually they can become more and more advanced. So overall Bhakti-vrikša program is a very nice way to make people more advanced in a very systematic way. Кроме Бхакти-врикши, у нас в городе есть также намахаты, есть такие большие проповеднические центры. И после того, как преданные присоединяются к Бхакти-врикше, они также участвуют и в намахатах, и постепенно они становятся все более серьезными, полноценными преданными. Так что Бхакти-врикша — это очень хороший способ такого систематического обучения и подготовки новых преданных. How many Bhakti-vriksha groups are in there? One group Bhakti-vriksha. One group. One? Total. Yes, total in there. Approximately 50. 50. Спросил, сколько всего групп Дели, мне говорят, что около 50. Hare Krishna. It's a figure of one temple. We have the five temples in Delhi and around the areas. We are from the middle temple in category. We fall in Punjabi Bhag. All devotees are from Punjabi Bhag. ISKCON Punjabi Bhag. So for the Punjabi Bhag ISKCON, they have 48 Bhakti-vriksha. So in this temple 40 and in other temples more? Yeah. So in this temple there are 40 Bhakti-vriksha groups? Yes, 48 Bhakti-vriksha. 48. And in other temples? Other temple approximately 70 Bhakti-vriksha. 70? Yes, 70. 70. Ага, то есть на самом деле в Дели 4 храма разных, и в каждом храме есть своя система Бхакти-врикш. Вот здесь 4 преданных, они из храмов Пунджаби-варе, и там, он сказал, 48 Бхакти-врикш. Кроме этого еще в другом делийском храме порядка 70 Бхакти-врикш. Hare Krishna. I myself is Swarpati Das. And all they all are Bhakti-vriksha leaders. I am also taking 3 Bhakti-vrikshas. At the same time, I am also a sector leader. And so we have come here to learn some skills how to use. So by the mercy of Guru Maharaj and by you people, by senior Vaishnavas, so we will apply that to in Delhi, our areas, so that we can serve the people better. Прабhu является лидером сектора в Дели, и остальные преданные, которые с ним, они также являются лидерами групп в Дели. Они пришли сюда для того, чтобы научиться получшим искусствам ведения Бхакти-врикши и вдохновиться от более преданных. Thank you very much. Риво! Пожалуйста. Hare Krishna. We are from Kathmandu, Nepal. Непал. Матаджи из Катманду, Непал. I'm Suchara Gopini Vidasi. In Kathmandu we have one main temple and one center in the center of the city, especially for the youth. We call it Youth Center or Visa. Итак, у нас в Катманду есть один храм в городе, и также есть еще один центр проповеднический, он специально предназначен для молодых людей, для молодежи. So in temple there is Namahat already starting long time back, but since we are representing the youth center, I would like to share something that we are trying to apply in the youth center. Намахат у нас есть давно в нашем городе, но поскольку я представляю молодежный центр, я хотел поделиться чем-то, что у нас есть там. So a group of devotees, we read this Bhakti-vriksha manual and we just tried to apply whatever is guided there just few months back. И мы прочитали знаменитый учебник Хриветри Бхакти, учебник по Бхакти-врикше, и несколько месяцев назад мы стали пытаться применять его в жизни. Because we had two categories of people, one is educated and one is not educated, they don't even understand English. Поскольку у нас есть две категории людей, одна часть это образованные люди, вторая часть необразованные. So we started the two Bhakti-vriksha program at the same time. Поэтому нашли две группы Бхакти-врикша одновременно. One for the uneducated people and one for the educated class. Одну для образованных людей, вторую для простых людей. So for the educated class, because we can just apply it as it is given there, so things seems to be working. И для этих образованных людей мы применяем программу прямо как она написана в учебнике, и похоже, для них все работает.
but still at the time when it is said now it's time to divide the group, then it's a little bit uncomfortable now who falls in which group and who becomes the... Однако, когда мы стали говорить о делении группы, то как-то члены группы, они почувствовали себя неуютно, стали возникать вопросы, кто в эту группу пойдет и как это все сделать. So till now we are just one and we are still, we especially came here to take more guidance personally. И поэтому вот мы сейчас приехали сюда, чтобы получить побольше руководства на эту тему. But for the uneducated group that we started, it seems like it's a bit difficult because we have to use a little bit, because they cannot understand exactly that and they cannot participate as it is guided. More participation is required, so their participation is very less and it's difficult to take that group ahead. Но вот с этой группой для более простых людей там все посложнее, потому что они более пассивны и сложнее сделать так, чтобы они активно участвовали в обсуждениях, поэтому эта группа развивается более медленно. So at the end we realized that we are not exactly doing Bhakti-vrikša, then we're just doing something like another Sunday feast, small Sunday feast program. Поэтому то, что мы делаем, это не совсем Бхакти-врикша, это скорее такой небольшой воскресной программе. So please guide us. Дайте нам какое-то руководство. Maybe we'll stop here and just now tell something, then maybe we'll get more questions. But then, Prabhu, what we'll do? Will you speak now, or will I speak for some time, and then you, what's more comfortable for you? Huh? You can talk now. Okay. Then now we'll request Kunte Prabhu to give his presentation. Kunte Prabhu is now congregational co-minister to the whole world, so he will do some probably introduction, and then I can try to say about some more practical aspects of the Bhakti-vrikša. Thank you for coming. Спасибо вам за то, что вы пришли. To this program. Пришли на этот фестиваль. There are many things. To this seminar. Okay, спасибо всем, кто пришел на этот семинар. And we know that there is many things going on
in Mayapur, so you chose here to come here. Мы понимаем, что в Маяпуре одновременно происходит очень много вещей, поэтому то, что вы пришли сюда, это... So we are honored by your choice. Это честь, которую вы нам оказали. So from what I understand, that we have devotees from different parts of the world. Как я уже мог заметить, здесь преданные из самых разных частей мира. Maybe who is from Russia can raise their hand. Кто из России, пожалуйста, поднимите руки. Okay. From India. Кто из Индии? You're from Bangladesh. You're preaching in India, okay. From Europe? Из Европы кто есть? Europe. From Latin America? Из Латинской Америки? Южная Америка. Yes. Latin America. And from rest of Asia, we heard Myanmar, right? Еще из некоторые. Australia? Из Австралии кто-то? Africa? Из Африки? So next time, maybe tomorrow, you can bring some people from Africa, Europe, Australia. Завтра нам нужно будет кого-то привезти еще из Африки, Европы и Австралии. So we can multiply their attendance. Тогда у нас будет истинный рост аудитории, как должно быть в Бхакти-врикша. But there's not a chance that we have this type of geographical or geopolitical configuration. Но это очень здорово, что у нас тут такая получилась всемирное представительство. It seems that it's alpha joke. It's alpha joke. Alpha joke. What I'm going to say is alpha joke. Это, то есть то, что я буду говорить, это наполовину шутка. Okay. But it seems that Bhakti-vrikša tries, especially in socialist countries or countries with socialist background. Но похоже, что Бхакти-врикша очень успешно развивается в тех странах, в которых социалистическое прошлое. Some of you may know, actually, in the Constitution of India, India is a socialist country. Может быть, некоторые из вас знают, что в Конституции Индии записано, что Индия социалистическая страна. It seems that those who have a background of discipline, they relate to the idea of Bhakti-vrikša and self-programming. То есть похоже, что те, кто воспитаны в такой культуре, которая подразумевает некую дисциплину, им легче принять Бхакти-врикшу. Sometimes people from West, anybody from North America? Северной Америки никого нет? See, the West is not there. The West. Запада никого. It's North America, Europe, Australia, nobody is there from there for some reason. Северная Америка, Европа, Австралия, никого нет. Of course, one reason is that it's more far from Mayapur, so less people come. Конечно, они дальше от Маяпуры, а туда тоже приезжают меньше преданных. But one reason is that in those places sometimes it's a little hard for the mentality to kind of gel as groups. It's a little bit more individualistic type of culture. Но мы видим, что вообще люди западной культуры, они более индивидуалистичные, им сложнее принять эту идею, что так надо регулярно собираться в группах, что делать регулярно. India, Russia, Asia generally is more of a consensual type of attitude. В Индии, в России, в Азии такое более коллективное мышление. Consensual? Слышал, It's easier to find a consensus, or it's easier for people to do things together. То есть в этих странах людям легче приходить к какому-то общему выводу, легче делать что-то вместе. While in the West, just traditionally, they're not even able to have families. They just they have either nuclear family or subnuclear families. На Западе людям даже сложно уже поддерживать семьи. Там остались только такие самые маленькие семьи, 2 человек даже, и таких семей уже становится все меньше. So it seems that you have a good collective karma for doing Bhakti-vrikša.
есть похоже, что вот у вас есть хорошая коллективная карма для того, чтобы заниматься бхакти-врикшей. It's not that, see, in Bhakti-vriksha, but we should not understand that Bhakti-vriksha doesn't want to encourage individualism. Мы не хотим сказать, что бхакти-врикша не поощряет индивидуализм. In fact, it's very much, the whole system of Bhakti-vriksha is very much dependent on individuals taking responsibility. На самом деле вся система бхакти-врикши в очень большой степени зависит именно от личного принятия ответственности. The whole system requires more and more leaders to be generated regularly. Вся система бхакти-врикши требует все большего и большего количества лидеров, которые должны регулярно появляться. At the same time, of course, there need to be some sort of supervision, some sort of coordination for the program to really take off. Но при этом также программа нуждается в организации, координации для того, чтобы быть успешной. Sometimes in ISKCON, I don't know where you come from, but sometimes in ISKCON you have this word independent, which is used as a negative connotation. Зачастую в ИСККОН, я не знаю, как в ваших странах, но бывает, что в ИСККОН мы слово «независимый» используем в негативном смысле. Independent. Независимый. Независимый. What does it mean literally? Not dependent. Not dependent. Yes. So how many of you have this experience that when somebody is always independent in a negative way? У кого из вас есть опыт преданных, которые говорят, что они независимы в негативном смысле? In India, in South India, it's quite easy. Okay, yeah. In Russia, is it negative or is it positive? More or less negative. More or less negative. В России тоже обычное слово употребляют в негативном смысле. Actually, Srila Prabhupada said that the Krishna consciousness movement is to make everybody independently thoughtful. Independently thoughtful. На самом деле, Шрила Прабхупада говорит, что движение сознания Кришны предназначено для того, чтобы люди научились мыслить независимо. In the sense that people should think with their own heads. То есть люди должны научиться сами шевелить мозгами. In fact, it's just a continuation of what we have been doing, because we joined Krishna consciousness because we used our heads. Our heads, our brains. На самом деле это так и было, мы все присоединились к сознанию Кришны просто потому, что мы использовали для этого свои мозги. You, I don't know the history of everyone, but you join Krishna consciousness often against some resistance from your family or friends or colleagues. Я не знаю историю каждого из вас, но несомненно, что очень многие, присоединяясь к сознанию Кришны, должны были преодолеть сопротивление со стороны родственников, коллег, соседей и так далее. How many of you, please raise your hand, how many of you to join the movement, to get involved with ISKCON and to overcome some external resistance? Пожалуйста, поднимите руки, кому пришлось преодолевать некое внешнее сопротивление, когда вы присоединялись к ИСККОНу? Yeah, so it's pretty common. It's pretty common. Да, достаточно типичная ситуация. So, in other words, your independent thoughtfulness is what saved you. То есть, иначе говоря, это ваша способность мыслить независимо, на самом деле вас спасла. So don't give it up now that you are in Krishna consciousness. Поэтому, пожалуйста, не оставляйте это и сейчас, когда вы уже в сознании Кришны. Of course, now it becomes a little more subtle, more delicate. И, конечно, сейчас эта способность должна стать более тонкой, более глубокой. Because before was just a choice between Maya and Krishna in many cases, so it's kind of more easy. Okay, you reject Maya, you accept Krishna. До этого выбор был очень простой: или Майя, или Кришна. Вам нужно было отвергнуть Майю и выбрать Кришну. Within the movement, within the community of Vaishnavas, it's more subtle because generally it's not like a very gross, evident, manifest Maya that you need to reject. В обществе преданных все это более тонко, потому что нет такой какой-то однозначной майи, которую нужно отвергнуть. It's a question of subtle attitudes, mood, and assumptions. В обществе преданных это вопрос каких-то тонких настроений, предпочтений и так далее. But in Bhakti-vriksha, if you want to be pursuing the method,
you need to trust that people can lead. Но в Бхакти-врикше, это самое главное, чтобы быть успешными, вы должны верить в то, что люди могут становиться лидерами. You need to have that trust in human nature, and especially in humans who are set Krishna consciousness, that they can take some responsibility and fulfill that responsibility. Вы должны доверять людям, которые пришли в сознание Кришны, то, что они могут принять на себя ответственность и могут достойно ее исполнить. And otherwise, what is the alternative? Потому что какая еще есть альтернатива? That will try to attract only yes men and yes women. Если мы будем привлекать только тех мужчин и женщин, которые всегда совсем согласны, people who are good at being obedient, but they're not good at being thoughtful. Это, может быть, будут послушные люди, но вряд ли они будут способны мыслить. And they will only attract people like them. И они тоже будут привлекать людей, только подобных себе. And so we'll have a lot of